Okay, on 10th of this month both the batches merge అవబోతున్నాయి కాబట్టి కొంచెం స్లోగా వెళ్తున్నా, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్లో ఉంది. సో వాళ్ళకి మీకు ఈ సెకండ్ చాప్టర్ క్లోజింగ్ టైంలో మెర్జ్ చేస్తాం, ఐ థింక్ ఆన్ 10th of this month. సో కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది, బోర్గా ఫీల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్, దిస్ చాప్టర్ నేమ్ ఈస్ క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్. మనం బైఫర్గేట్ చేస్తే ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఫస్ట్ చాప్టర్లో చెప్పుకున్నాం, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఈ చాప్టర్లో క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్. క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో విచ్ మెయిన్ ఐటమ్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, I mean capital receipt or revenue receipt. One more item is there, that is called deferred revenue expenditure. అది లాస్ట్లో మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ వన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓపెన్ యువర్ మెటీరియల్, ఆ మెటీరియల్లో క్లియర్గా ఉంది, ఒకసారి చూడండి, ఒకసారి చెప్తా. ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఆన్ పర్చేస్, ఆల్టరేషన్ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఈ సెంటెన్స్లో 3 sentences హైడ్ అయి ఉన్నాయి. First one, expenditure incurred on purchase of fixed asset. Second one, expenditure incurred on alteration of fixed asset. Third one, expenditure incurred on improvement of fixed asset. First one, purchase of fixed asset means ఏ అసెట్ అయినా పర్చేజ్ చేయడానికి జరిగినప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు. పర్చేజ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్, పర్చేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్, పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, purchase of machinery, it should be fixed asset. Second one, alteration of fixed asset. For example, మనం ఈ బిల్డింగ్ పర్చేజ్ చేసాం, బిల్డింగ్ని షాపింగ్ మాల్లో మొత్తం ఆల్టరేట్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. థర్డ్ వన్, ఇంప్రూవ్మెంట్. దట్ మీన్స్ ఇంకో ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం సేమ్ బిల్డింగ్లో, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. సో expenditure on purchase or alteration or improvement of fixed asset is called capital expenditure. Best examples చెప్పాలంటే for purchase of building, alteration of residential to the commercial property. Third one, construction of a third floor on the same building. So if it is purchase or alteration or improvement of fixed asset is capital expenditure. Capital expenditure is nothing but asset. Okay, now that is not an expenditure, that is nothing but asset. Because this is asset, ఇది ఎక్కడ వస్తుంది అసెట్ కాబట్టి, బికాజ్ ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తుంది. బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ సైడ్ అంటే అసెట్ సైడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెన్స్, ఇది ఎక్స్పెన్స్ కాదు, దిస్ ఈజ్ అసెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బిల్డింగ్ పర్చేజ్ చేశాను, బిల్డింగ్ పర్చేజ్ చేయడానికి నేను కొంత అమౌంట్ ఇచ్చాను, డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పెన్స్, దిస్ ఈజ్ మై అసెట్. ప్లస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ కానీ లేదా ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా అసెట్కి యాడ్ అవుతాయి. బికాజ్ దిస్ ఈజ్ అన్ అసెట్, ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్. ఎక్స్పెండిచర్ వర్డింగ్ కనిపిస్తుందని కానీ దాని ఎక్స్పెండిచర్గా ట్రీట్ చేయకూడదు, దిస్ ఈజ్ అసెట్ ఓన్లీ, నాట్ ఎక్స్పెండిచర్. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, దే మే ఆస్క్ ఫర్ MCQ. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటాడు. నిజంగా అది ఎక్స్పెండిచర్ కాదు, దట్ ఈజ్ అసెట్. బికాజ్ దిస్ ఇన్ అసెట్ కమ్స్ అండర్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ P&L అకౌంట్ ఆర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. If it is an expense, it will come under P&L or trading account. This is not an expense, this is my asset. Okay. Next one, a revenue expenditure.
ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఇన్ రన్నింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్, అంటే బిజినెస్ రన్ చేయడానికి కావాలనేటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు. అంటే ఏంటి సార్ అంటే బిజినెస్ రన్ అవ్వాలంటే కొన్ని ఎక్స్పెండిచర్ కంపల్సరీ, లైక్ శాలరీ పే చేయకపోతే ఎంప్లాయీ వర్క్ చేయడు, రెంట్ పే చేయకపోతే మనకి బిల్డింగ్ రెంట్కి ఎవరు, థర్డ్ వన్ పవర్ బిల్ లేకపోతే కనుక మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ స్టాప్ చేస్తారు, వాటర్ ఛార్జెస్ కంపల్సరీ. These all expenditure are important for running the business. That expenditure is called revenue expenditure. Capital expenditure is not important for running the business. For example, మన దగ్గర బిల్డింగ్ లేదు, రెంట్ తీసుకొని మనం బిజినెస్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. మన దగ్గర కార్ లేదు, ఆటోలో వెళ్తాం, దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్. సో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్, దట్ ఈస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే శాలరీ, రెంట్, పవర్. ఐ కెన్ సే వాట్ ఎవర్ ద ఐటమ్స్ కమ్ అండర్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, సేమ్ టైమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, బికాస్ this is not an asset. Revenue expenditure is expenditure, not asset. Because it's an expenditure, it will come under P&L account or trading account debit side only, because debit side expenses and losses, right? ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఏదైనా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అంటే ఏదైనా P&L అకౌంట్లో ఉంటుంది ఆర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఉంటుంది. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే వేజెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఉంటాయి, శాలరీస్ P&L అకౌంట్లో ఉంటాయి, రెంట్ P&L అకౌంట్. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్స్ ఉంటాయి, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎయిదర్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఆర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. Next important concept is capitalized expenditure. It looks like revenue expenditure, but this is a capital expenditure. Best example is installation of machinery like AC. For example, మనం AC పర్చేజ్ చేసాం, తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాం. ఫ్రమ్ దట్ AC మనకు బెనిఫిట్ ఏమీ రాదు, ఏసీని తీసుకొని అక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి. అలా ఫిక్స్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఎక్స్పర్ట్ కావాలి. ఆ ఎక్స్పర్ట్కి పే చేసే ఫీ ఏదైతే ఉందో దట్ ఫీ ఈజ్ కంపల్సరీ ఫర్ గెటింగ్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దట్ అసెట్. సో ఆ బెనిఫిట్ కంపల్సరీ కాబట్టి ఆ ఫీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ టు ది అసెట్. దట్ మీన్స్ దట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాపిటలైజ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాలేషన్ కాస్ట్. క్వశ్చన్ ఎలా అడగొచ్చారంటే అసెట్ పర్చేజ్ కాస్ట్ 10 lakhs, ఇన్స్టాలేషన్ కాస్ట్ 20 lakhs, అదర్ చార్జెస్ 10 lakhs. ఫైండ్ అవుట్ టోటల్ అసెట్ వాల్యూ అంటాడు. పర్చేజ్ కాస్ట్ విల్ బి ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. This is also capital expenditure. This is not a capital expenditure. So total cost of asset is 30 lakhs, not 40 lakhs. అప్పుడు ఆన్సర్స్ ఏమి ఇస్తారంటే A10, B20, C30, D40. సో క్యాపిటలైజ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటంటే మనం అసెట్కి యాడ్ చేయాలి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ AC 35,000, ఇన్స్టాలేషన్ కాస్ట్ 1,000, టోటల్ కాస్ట్ ఇస్ 36,000. అంటే మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఏసీ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అని 36 రాస్తాం కానీ 35 కాదు. ఈవెన్ ద కాస్ట్ ఇస్ 35, బట్ ఇన్స్టాలేషన్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో యాడెడ్ టు ది కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. సో దిస్ ఇస్ 36, నాట్ 35. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమవుతుందంటే కన్సర్న్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్, ఇట్ విల్ గోస్ టు ది P&L అకౌంట్. Okay, capital expenditure is nothing but asset. Revenue expenditure is expense. Treatment of capital and revenue expenditure by discuss session will come under balance sheet asset side. Revenue expenditure అయితే either trading or P&L account debit side. Why debit side only? Why debit side? Because this is expenditure. The next concept is receipts. Receipt, that means we are receiving from particular person.
రెవెన్యూ రిసీట్ అంటే నార్మల్ యాక్టివిటీలో కనుక రిసీట్స్ అయితే దాన్ని రెవెన్యూ రిసీట్ అంటారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్. నేను నా బైక్ సేల్ చేశాను, అమౌంట్ వచ్చింది, దట్ ఈజ్ నాట్ మై రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ మై నార్మల్ యాక్టివిటీ. మై యాక్టివిటీ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్, నాట్ సెల్లింగ్ బైక్స్. దట్ ఈస్ మై అసెట్. సో దట్ ఈస్ నాట్ మై రెవెన్యూ రిసీట్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ రిసీట్. For example, I am selling goods and you are paying money, that is revenue receipt because this is my normal activity. If I am selling my mobile, that is not a revenue receipt, that is a capital receipt because this is not my good, this is my asset. And goods sale cheste vachedani revenue receipt antaru, assets aithe ganaka capital receipt. Important words here, normal activities is important. That means goods, selling of goods. You have to observe what is the good, what is the asset. Next one, capital receipt other than capital revenue or capital. Best example, while selling the asset, that is capital receipt. Normal activity aithe revenue receipt. You have to focus what is normal activity, what is occasional activity. Next one, if you observe illustration 1, this is examples for capital receipts. Under that, see first point, capital contributed by the members, that means investment by the members, that is only capital, that is not a regular transaction, so that is a capital receipt. Second one, share capital contributed by the members or shareholders. Simple. Ours is a company, మనం షేర్స్ ఇష్యూ చేసాం, వాళ్ళు పర్చేజ్ చేశారు. ఇక్కడ షేర్స్ ఇష్యూ అనేది నాట్ ఏ నార్మల్ యాక్టివిటీ. మన నార్మల్ యాక్టివిటీ ఏంటి? Production of goods and selling of goods. This is not a normal activity. That's why this is capital receipt, not a revenue receipt. Point number 3, loans raised. That means we are taking loan from so and so bank. My business is to production of goods and selling of goods, not taking loan from the banks. This is not a normal activity, so this is also capital receipt. If it is normal activity, revenue, otherwise capital. Simple. Fourth point, proceeds from sale of fixed asset. Simple. If asset sale చేస్తున్నామంటే that is not a normal activity, so this is also capital receipt. Point number 6, life membership, only one time payment receipt, that is capital receipt. Legacy means inheritance like varasatvam, that is capital receipt. Government grant for specific purpose is also capital because this is not my regular activity. Last one, donations, important one. Donations are for general purpose, that is revenue receipt. For specific purpose, then that is capital receipt. Donations for specific purpose aithe a revenue receipt, capital receipt. General purpose aithe that is revenue receipt. Second example, these all are examples for revenue receipt. First point, receipts from sale of goods or services, that is my normal activity, so this is revenue, not capital. Second one, discounts received, that is also normal activity. Third one, interest on bank deposits, every month they have to pay, so that is a normal activity. Annual means every year. If it is lifetime, that is capital. Annual means every year, so that is revenue receipt. I told you, donations general purpose aithe ganaka revenue, if it is specific purpose, that is capital. Entrance fee, every time I have to receive entrance, that is revenue. If we paid, that is revenue expenditure, since we are receiving, that is revenue receipt. Next one, sale of old newspaper, this is also normal activity. Locals rent, sale of tickets for programs. Whatever the normal activities are called revenue receipt. At the same time, every time we are receiving, that is a revenue receipt. Other than revenue or capital expenditure or receipts. Next concept is capital profit, revenue profit, capital loss, revenue loss. Capital profit ante asset sale చేసేటప్పుడు వచ్చే ప్రాఫిట్ నే క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అంటారు. గూడ్స్ సేల్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ అంటారు. For example, this building cost is 20 crores.
We sold at 30 crore. That 10 crore is called capital profit, not revenue profit. Because this is my asset, not my good. If it is my good, that is my revenue profit, not capital profit. Here this is my asset, so this is called capital profit. That means profit on sale of fixed asset is called capital profit. Simple. Let me take another example. We purchased land at 40 crores, selling at 50 crores. The 10 crore is my capital profit because that is my asset. Give me answer. If I am the real estate company, I am selling the land at a profit of 10 crore. The 10 crore is capital profit or revenue profit? I am the real estate company owner. I am selling land at 10 crore rupees profit. The 10 crore is capital profit or revenue profit? I am the owner of real estate company. Revenue. Why revenue? Because land is my good, not asset. Okay. If normal company, that is capital profit. Ardhamainda? Capital loss, that means loss suffered while selling the asset. Let me take same example. A building purchase cost 30 crores, selling at 10 crores only. The 20 crore is called capital loss. Summary is loss on sale of fixed asset is called capital loss. If it is good, that is revenue loss. Now revenue profit, ordinary course of business. That means while selling the goods. Exact opposite revenue plus, that means loss suffered in the ordinary course of business. Nothing but selling of goods and purchase of goods. This loss is called revenue loss. If it is asset, that is capital loss. Now tell me, what is the point number 1? Identify capital or revenue expenditure. Capital or revenue? Capital. Tell me why. Because we are purchasing assets. So this is capital expenditure. Second one, cost of purchased goodwill. That is only one time while the taking over the business of the particular entity. That is also capital expenditure. Third one, preliminary expenditure incurred while establishing a company. That is also one time expenditure. So that is a capital expenditure. Cost of additions, that means constructing additional floor on the same building. That is capital expenditure. Next one, cost of overhauling, that means it relates to the aeroplanes and big machineries, compulsory. That is also one time capital expenditure. Second hand machines. Now tell me, second hand machines purchased. Why capital? This is second hand, right? Because this is asset. Even the second hand, this is also asset. Seventh one, expenditure on putting an asset to the working condition. Endadi. Expenditure on putting an asset into working condition. Can you give me the example? For example, simple. ఏసీ తీసుకొని అక్కడ పెట్టాము, దాన్ని మనకు బెనిఫిట్ వస్తుందా? వర్కింగ్ కండిషన్ పెట్టడానికి. దట్ మీన్స్ క్యాపిటలైజ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్. లాస్ట్ వన్, cost incurred for increasing earning capacity. That means increasing efficiency. That is a capital expenditure, not a revenue expenditure. Yes, I think we will discuss the last class. See the question number 4. Salaries and wages paid to the employees. Tell me, it is capital expenditure or revenue expenditure, or revenue receipt or capital receipt? Revenue expenditure. Revenue expenditure. Why revenue expenditure? Because this is compulsory for running the business. Second one, this is also revenue because we have to pay rent.
That is compulsory for running business activity. There is no rent, there is no building. Depreciation on plant and machinery. You don't know the concept of depreciation. Depreciation ante telusa? Depreciation ante telusa? I think మీకు ఉందనుకుంటాను, ఫ్యూచర్లో వస్తుంది. ఇంటర్లో అయితే సపరేట్ చాప్టర్ ఉంది. డెప్రిషియేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ దగ్గర ఒక బైక్ పర్చేజ్ చేసా. ఎప్పుడు పర్చేజ్ చేసావంటే ఆన్ 4/14/2022 పర్చేజ్ ఆర్ గిఫ్ట్ వచ్చింది అనుకుందాం, ఆర్ పర్చేజ్. ఓకే, బైక్ వాల్యూ 2.5 lakh. That means 2,50,000. After 3 years, 13 to 25, ఇప్పుడు నువ్వు సేల్ చేయాలనుకుంటే బైక్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? ఇంకా ఐఎమ్ షూర్ 2.5 కంటే ఎక్కువైతే ఉండదు. రీజన్స్ చెప్తావు ఎందుకు 1 lakh అన్నావు? రీజన్స్ యూజ్ చేశారు సెకండ్ హ్యాండ్. దట్ మీన్స్ ఇంకో నా యాక్టివిటీ చెప్పాలంటే మైలేజ్ ఇక్కడ 40 వస్తే ఇక్కడ 15 to 20కి పడిపోతుంది. దట్ మీన్స్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ మెషిన్ విల్ బి డిక్రీజ్డ్. ఎఫిషియన్సీ ఉండదు. లెట్ మీ టేక్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ మీ టేక్ ఒక మెషినరీ తీసుకుందాం, అరే ఒక మొబైల్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో ఆఫ్టర్ 2 years అలా వర్క్ చేస్తుందా? ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది. బికాజ్ ఆఫ్ టైం అవ్వచ్చు, లేదా కొత్త ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లోకి వచ్చి ఉండొచ్చు. ఈ ప్రాసెస్నే, ఈ డిక్రీజ్ ఆఫ్ వాల్యూనే డెప్రిషియేషన్ అంటారు. సిఎంఏ ఇంటర్లో 4 to 6 marks కంపల్సరీ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. For example, depreciation is only related to asset, not goods. Okay. For example, మనం asset purchase చేసాం, 10 lakhs asset. దీని లైఫ్ ఇస్తాడు వాడే, లైఫ్ 10 years అని చెప్తాడు. అంటే ఆఫ్టర్ 10 years ఈ అసెట్ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది అని చెప్తాడు. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత అమౌంట్ తగ్గుతుంది? ఎవ్రీ ఇయర్ 10 lakh by 10 years, 1 lakh per annum. This 1 lakh is called depreciation. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ నా బుక్స్లో నేను 1 lakh తగ్గించుకుంటూ రావాలి. This is a revenue expenditure because every year I have to expend. In books of accounts only, not in real. Separate chapter మీకు అక్కడ వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. కన్జ్యూమబుల్ స్టోర్స్. స్టోర్స్ అంటే లైక్ గూడ్స్ అనుకోవచ్చు, రా మెటీరియల్స్. దట్ ఈజ్ రెవెన్యూ. ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఇన్వెంటరీ అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్. సింపుల్ గూడ్స్ అని కనిపిస్తుంది కాబట్టి రెవెన్యూ, నాట్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ప్రీమియం పే చేయాలి ఎల్ఐసి కంపెనీ. దట్ ఈస్ ఎవ్రీ ఇయర్ కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆల్సో రెవెన్యూ. నెక్స్ట్ వన్ ట్యాక్సెస్, రెవెన్యూ నాట్ క్యాపిటల్. మిస్లీనియస్ రెవెన్యూ. మిస్లీనియస్ అంటే చిన్న చిన్న ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని. ప్లీజ్ note answers on your material. All are revenue expenditures. ఆన్సర్ రాసే ముందు ఒకసారి మీరు క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్ చేయండి, అదర్వైజ్ నో యూస్. Before answering question, just read the question please, otherwise no use.
Come to repairs in your material. Point number 1, under treatment of revenue and capital expenditure. First of all, read that total paragraph regarding repairs only. Important, very, very important. If I am the examiner, I will ask you a question from this paragraph only. ఓకే, ఏమర్థమైంది? టెల్ మీ, ఏమర్థమైంది చెప్పు. లార్జ్ అమౌంట్ అయితే క్యాపిటల్ అంటావా? జనరల్గా రిపేర్స్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. జనరల్లీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ ఎక్స్పెండిచర్ వల్ల ఆ ఎసెట్ యొక్క కండిషన్ ఇంప్రూవ్ అయితే కనుక దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. లెట్ మీ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నువ్వు ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ బైక్ పర్చేజ్ చేసావు, దానికి ఇమీడియట్గా ఒక 8,000 రూపీస్ పేమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ జరిగాయి, చిన్న చిన్న రిపేర్స్ ఉన్నాయి. దట్ 8,000 ఈజ్ నాట్ రిపేర్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, because that improves working condition of your bike, working condition of your asset, that means bike. That is repairs only. If I'll come to that. But second hand bike purchase, that is revenue, sorry, capital expenditure. Normal ga, for example, ఈరోజు డేట్ 5/7/2022. నువ్వు ఈరోజు ఒక బైక్ పర్చేజ్ చేసావు, కాస్ట్ 70,000 అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచరా? ఎందుకు క్యాపిటల్? బికాజ్ దిస్ ఈజ్ అసెట్. వెంటనే కొన్ని రిపేర్స్ చేయాల్సి వచ్చింది, 10,000 for improving working condition, that is also capital expenditure. After 2 years ఒక 1,000 రూపీస్ సర్వీస్ చార్జ్ చేయించాం, సర్వీస్ రిపేరింగ్, దట్ ఈస్ రెవెన్యూ, నాట్ క్యాపిటల్. దట్ నాట్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ టోటల్ బైక్ కెపాసిటీ. ఒక టైర్ చేంజ్ చేసావు, దట్ ఈస్ ఆల్సో రెవెన్యూ. నెక్స్ట్ 24లో బైక్ టోటల్ బోర్కి వచ్చేసింది, బోర్ చేయించావు, కాస్ట్ 20,000 అయింది. ఆఫ్టర్ దిస్ ఎక్స్పెండిచర్ యువర్ కండిషన్ టోటల్లీ చేంజ్ అయిపోతుంది బైక్. ఇది దిస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, నాట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. సింపుల్, వర్కింగ్ కండిషన్ ఇంప్రూవ్ అయితే దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్, అదర్వైజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. నార్మల్గా రెవెన్యూ రిపేర్స్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫికల్లీ మెన్షన్డ్. ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ వర్కింగ్ కండిషన్ అని చెప్తే దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్, అదర్వైజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ బిల్డింగ్ ఉంది కదా, ఈ బిల్డింగ్లో చిన్న చిన్న రిపేర్స్ చేస్తే దట్ ఈజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. బయట ఇంకో రూమ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎందుకు? దట్ ఇంప్రూవ్స్ వర్కింగ్ కండిషన్. ఇంకో కొంతమంది స్టూడెంట్ తీసుకొని అక్కడ క్లాస్ చెప్పొచ్చు, దీనివల్ల రిపేర్ వల్ల పెద్ద కండిషన్ ఏమి ఇంప్రూవ్ అవ్వదు, దట్ ఈస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ఇంప్రూవ్స్ వర్కింగ్ కండిషన్ ఆఫ్ ది ఎసెట్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, అదర్వైజ్ దట్ ఈస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏం చేయాలి? అసెట్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? రెవెన్యూ అంటే ఇట్ విల్ గోస్ టు ది P&L అకౌంట్ ఆర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ బేస్డ్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెండిచర్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ టోటల్ paragraph, important.
క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ కాదు, దట్ ఈస్ అసెట్, నాట్ ఎక్స్పెండిచర్. రేపు వస్తారా వీళ్ళంతా? రారా? రేపు కూడా రారా? ఎప్పుడు వస్తారు? రేపా? ఈరోజు ట్యూస్డేనా? ఓకే. Generally, repairs are revenue expenditure. If it increase the working condition or for incurring in order to bring into the working condition also, that is a capital expenditure. General ga adigithe that is revenue expenditure, no doubt in that. బైక్ ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేస్తే ఆ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, ఇంజినే చేంజ్ చేస్తే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్ వన్ వేజెస్. మీ బుక్లో ఒకసారి మీరు ఓన్గా రీడ్ చేయండి. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? జనరల్లీ వేజెస్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఇఫ్ ఇట్ ఇంకర్డ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, నాట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం. కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే డైలీ లేబర్కి వేజెస్ పే చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డైలీ ఒక 1 lakh వేజెస్ అవుతున్నాయి. 1 lakh into 30 days, 30 lakhs wages అయ్యి. దిస్ 30 lakh is not expense. పీనల్ అకౌంట్లో వేజెస్ అని రాయకూడదు, దీన్ని బిల్డింగ్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ కోసం ఇంకర్ అయ్యాం కాబట్టి దట్ ఈజ్ అసెట్. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక పెద్ద మెషినరీ ఉంది, దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇక్కడ దాన్ని తీసుకురావడానికి కొంచెం ఆ లేబర్ కాస్ట్ అయింది. దిస్ లేబర్ కాస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు దిస్ మెషినరీ. సో దిస్ ఎక్స్పెండిచర్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు దిస్ అసెట్. దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్, దిస్ ఈజ్ అసెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అసెట్ కాస్ట్ 30 lakhs, దిస్ లేబర్ కాస్ట్ ఈజ్ 20,000. టోటల్ అసెట్ కాస్ట్ ఈజ్ 30,20,000. Okay, we should add it to the asset, not shown in trading account as wages. That means which are related to the installation of fixed asset or construction of fixed asset is capital expenditure. Nothing is given, that is revenue expenditure. Same as repairs. Little bit of difference is construction or installation of fixed asset. Okay, please note this slide, then we'll wind up for today. All these are common sense questions actually. బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాము,
వేజెస్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేయకపోతే 50% కాస్ట్ అక్కడే లేదు, ఇంకా 50% లేబర్ కాస్ట్ అవుతుంది. సో దట్ షుడ్ బి కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్, నాట్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్.